Good evening guys. Samahan niyo ako magluto ng kinamatisang manok guys. Tara, simulan natin. Isa lang natin yung ating kawali guys. Yan, painitin lang natin guys. Yan guys, mainit yung ating kawali. Lagyan na natin ng mantika guys. Yan guys, mainit na yung ating kawali. Yan, meron tayong marinated na manok guys. Yan, prito na natin guys. Prito muna natin guys hanggang sa mag-brown siya guys. Yan. Yan guys, balik pa rin natin guys. Brownish natin yung manok guys. Yan. Yan guys, brownish na yung ating manok guys. Yan. Tanggalin natin yung ating manok guys. Tapos magluto na tayo ng pang delikado guys. Yan guys, mag-ano tayo ng sibuyat ng bawang guys. Yan natin ating bawang. Ito yung ating sibuyas. Medyo brownish lang natin guys yung bawang at sibuyas. Yes, isunod na natin ang ating kamatis. Guys, medyo durog-durogin yung inyong kamatis guys. Dahil yan yung magsisilbi nating sauce ng ating kinamatisang manok guys. Yan. Lagyan natin yung ating Nor chicken. Samahan na rin natin ng magic syrup guys. Ayan. At ng konting patis guys. Ayan, para ano na yung laki niya. Masarap na yan guys. Ayan. Para yung ano niya guys, nanunuot na lasa. Lagyan na rin natin asukal guys. Ayan. Para manamis-namis yung lasa niya guys. Tamis asim. Dahil sa kamatis. Ayan guys. Ayan guys, ilagay na natin yung ating manok guys. Mekos-mekos lang natin guys. Lagyan na rin natin ng oyster sauce guys. Yan. Napakasimple lang gawin nito guys. Kinamatisang manok. Mekos-mekos lang natin guys. Yan. Tailan natin kumulo guys. Yan guys, kumukulo na siya guys. Try nyo lutuin to guys. Sigurado guys, magugustuhan ng mga bata to guys. Yan, napakadaling lutuin lang yan guys. Patuyuin lang natin guys. Yan. Yan guys, luto na yung ating kinamatisang manok guys. Tara. Yan na po yung ating finished product guys. Kinamatisang manok guys. Tara, kain tayo.